Het is vrijdagavond, 16 Νοεμβρίου 1973. Παρασκευή, 10 το βράδυ. Η αστυνομία άρχισε την επίθεση στο Πολυτεχνείο. Στους δρόμους, στο δρόμο μπροστά από το Πολυτεχνείο, οι αστυνομικοί ρίξαν δακρυγόνα και οι δεκάδες χιλιάδες των σπουδαστών, των μαθητών και των εργατών που βρισκόντουσαν εκεί προσπαθούν να τα αποφύγουν και απομακρύνονται. Ύστερα από την πρώτη αυτή επίθεση της αστυνομίας, οι φοιτητές καταφέρνουν να ξαναγυρίσουν πίσω και να ξανασυναθριστούν μπροστά στο Πολυτεχνείο. Na de eerste aanval van de politie komen de studenten toch weer terug. Hergroeperen zich voor de Technische Hogeschool. Για να εξουδετερώσουν τα δακρυγόνα, οι φοιτητές ανάβουν φωτιές. Επεμβαίνουν ο στρατός και τα τάγκς. Om met traan en braakgas te verdrijven hebben de studenten vuur aangelegd. Het leger is te hulp geroepen, men schiet met tanks op de menigte. Στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου και από που γυρίστηκε τούτη η ταινία, φέρνουν νεκρούς και τραυματίες. Τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να φτάσουν ως εδώ. Νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή. Ένας κόσμος ολόκληρος, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πλημμυρίζουν τον χώρο μπροστά από το Πολυτεχνείο. Μέσα στο Πολυτεχνείο βρίσκονται 5.000 σπουδαστές και μαθητές. 60 years enough. We don't want to make them 7 and more. When we are afraid that if things will go on like it happened these 60 years, it will not continue only 7 years, but more than 7. Do you think this kind of action will be successful? We hope that will be the first, the beginning of a bigger revolution against the junta, and why not to happen something like Thailand, whatever happened in Thailand. But do you think this is very dangerous for students? No, of course it is dangerous, but we prefer our freedom, even having some dangers. That's the best thing, of course. The best thing is freedom. C'est contre l'impérialisme, tout ça, contre le capitalisme. On dit encore, ici il n'y a pas seulement des étudiants, il y a des élèves, il y a des ouvriers, il y a tous, tout le monde vient ici. Des ouvriers aussi? Oui, des ouvriers, tout le monde avec nous, les étudiants, tout le monde. Μέσα στο Πολυτεχνείο, οι φοιτητές ετοιμάζουν φυλάδια και αφίσες που το περιεχόμενό τους δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για το μήνυμά τους. Why don't you want it? He's an army man, and we want freedom, you know. We don't want Papadopoulos and any of his company. Understand? That's all. We took up our mind and we decide to fight for this. We want to fight now. But you have a little bit experience with the police, isn't it? Yeah, it doesn't matter. It is our heart that is making this. So it is very easy. If we want something, we get it. Εκτός από έναν πολύγραφο, οι νέοι του Πολυτεχνείου διαθέτουν και ένα ραδιοφωνικό πομπό. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
Σε μια αίθουσα της σχολής συγκεντρώνονται τρόφιμα που ο αθηναϊκός λαός προσφέρει στους φοιτητές. Μια άλλη αίθουσα έχει γίνει σταθμός πρώτων βοηθειών που εξυπηρετείται από φοιτητές, νεαρούς γιατρούς. Yes, by the police. Why do we occupy this university? Because we want some changes in the whole system. That's why. But it's very dangerous for you. Yes, it is dangerous. We know the dangers, but we expect them. We expect them. But you are prepared for some casualties, I think. We don't know. We knew from other times that we had the casualties, and we couldn't, help them. So this time we are more prepared. May I talk to you? Yes. I have been for 3 times in the jail. Yes. 2 times in political jail and 1 time in a military jail. Yes. In a military jail, the situation is like a zoo, a jungle. I have been in tortures, you know about tortures. Yes. We want a clear democracy. We are Greeks and we need the democracy. Do you think this kind of actions will be successful? Yes. Yes. This is the only action we Yes. can Yes. Do you think this is the beginning of the end? The beginning of the end, I don't know, I hope this is the beginning of the end. There are outside about 100,000 people. Yes, I've seen it. 100,000 people, and it's a very good beginning, I think. Because we have... Do you think the majority of the Greek people do support you? Yes, I think that they want to support us, but they don't know about this situation. The television and the radio does not say anything about us. The censorship. They say that there are only 300 of us, and as you saw outside, there are 100,000, right? Vrijdagochtend, 11 uur, de ochtend voor de aanvang. Παρασκευή πρωί, ώρα 11. Ομάδες εργαζομένων ενώνονται με τους σπουδαστές. Στους δρόμους της Αθήνας, μαζί με τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες, κυκλοφορούν αντιδικτατορικά συνθήματα. Οι οδηγοί με τα πλακάτ αισθάνονται περήφανοι. Ο λαός συμπαραστέκεται σύσσωμος στο φοιτητικό αντιστασιακό κίνημα. Police says, what are you going to take it? Okay. Yeah? How are you? De studenten zaten toen nog steeds in de Technische Hogeschool. U hoort één van hen. Can you tell me how many times you was in prison? Well, actually, I have been arrested by the cops around here about 10 times, and I've been arrested also by the military police for about 3.5 months. During my stay, let's say my arrests at the security police headquarters, I was treated very badly. I was kicked about
in my genital systems and things like that. Beaten the head with globs and, well, actually I had a very big belting. But the treatment that I had during my 3.5-month stay at the military headquarters was even worse. Actually, they tortured me continuously for 3.5 months, trying to prove that I was controlled by communist forces from other countries. I see, but now you risk another time to be arrested. And why are you here then? Actually, I'm here because, well, I believe that what I'm doing is the right thing. Not only me, but all of us, trying to just change this down-rotten government we've got. You know, I mean, it's a junta in every meaning. You risk tortures and very bad treatment for the 11th time, even. Yes, that's true. But, well, if something's right, you just have to risk it, if you know what I mean. Now we hear the noise in the streets. Do you think the Greek people is in the right mood for a changing of the situation? Actually, I believe that we are nearing exactly the time that the people will overthrow the junta. Because the political, the economic, and the student problem is just rising and rising. That's the way I see it. Do you think... we're nearing a crisis, in other words. Do you think that's the beginning, the starting point of the end? Yes, actually I do believe that it's the starting point of the end. It just can't happen any other way. From what you can see now, there are about 100,000 people in the street just demonstrating against the junta and calling things like death to the traitor and things like that. Well, we just wouldn't shout those things any other time. We're nearing the point. I'm positive. Good luck. Thanks. Vrijdagmiddag 4:00. Παρασκευή 4 το απόγευμα. 100.000 άτομα κατέλαβαν το κέντρο της Αθήνας. Μαθητές του γυμνασίου, ακόμα και του δημοτικού, ενώθηκαν με τους φοιτητές. Αν και η αστυνομία ήταν παρούσα, δεν επενέβαινε ακόμα. De politie was wel aanwezig, maar greep toen nog niet in. Vrijdagavond. Παρασκευή βράδυ. Η αστυνομία αρχίζει την επίθεση με τα τεθωρακισμένα της άρματα. Αλλά ούτε τα δακρυγόνα, ούτε τα όπλα φέρανε κανένα αποτέλεσμα. Και τότε εμφανίζονται ο στρατός με τα τάγκς. Ένα από τα τάγκς πλησιάζει την κλειστή είσοδο του Πολυτεχνείου. Οι φοιτητές πίσω και πάνω στα κάγκελα, άοπλοι. Αυτά έγιναν στην Αθήνα στις 16 και στις 17 του Νοέμβρη του 1973.